solution must be found. Mich bei bevorstehenden Besprechungen, die sich mit der Endlösung der Judenfrage befassen, falls solche von dort aus vorgesehen sein sollten, zu beteiligen. Unterschrift Heydrich. The last passage says, I should like you to invite me to come to the deliberations which are going to be held and which are going to deal with the final solution of the Jewish problem, if such deliberations are going to be held. And it is signed Heydrich. Was für eine Besprechung es sich da handelt, die im Auswärtigen Amt stattfinden soll. Could the witness tell the court what were these deliberations or talks which were to be held within the German Foreign Ministry? Es sind heute 21 Jahre vorbei, als dieses Schreiben geschrieben wurde. Ich selber habe nie an einer Besprechung im Auswärtigen Amt teilgenommen, weder bei Rademacher noch mit Luther noch mit einer anderen Instanz. Ich weiß es nicht, hat das Auswärtige Amt damals eine Besprechung anberaumt in der Sache oder nicht. Ich glaube, dass Heydrich hier in seinem Ehrgeiz, dass ihm irgendjemand den neu aufgetauchten Madagascar-Plan, den ich eben erwähnte, federführend abspenstig machen könnte, und weil der Reichsaußenminister hier in erster Linie ein außenpolitisches Problem sah und hier seinerseits die Federführung beanspruchte, es zu diesen Art Rivalitätserscheinungen gekommen ist in diesem Zusammenhang. "21 years elapsed since that date. I cannot remember an invitation to Rademacher or Luther or any other member of the Foreign Office to such a meeting. It is possible, and one can say that this meeting was discussed because Heydrich was of the opinion, in his eagerness and ambition, that the Madagascar plan would be taken out of his hands and would be transferred to the Foreign Office. And in order to avoid this mutual trespass, this question of a meeting arose. Perhaps Dr. Savasius may ask the accused what he understands by the words territorial final solution. Ask Judge Halevi. Judge Rave. Judge Rave, I'm sorry. Sie haben die Frage des Richters gehört. Würden Sie sich dazu äußern? Jawohl. You have heard the question put to you by the judge. Could you perhaps explain it and react to it? Tauchte erstmalig die Madagaskar-Angelegenheit auf. Ich selber sagte schon, dass ich durch das Buch Der Judenstaat von Böhm beeinflusst und beeindruckt war und dieses an sich alte Problem neu wiedergeboren hatte. In Kürze wird die Akte Madagaskar ohnehin aufliegen und ich darf dann zum sachlichen Teil ausführlicher Stellung nehmen. In diesem Schreiben war daher als territoriale Endlösung die Insel Madagaskar gemeint. אולי עוד שאלה על ידי דוקטור סבציוס. מדוע בראש המכתב? Why is it written for D4 at the heading of the letter, asks Judge Halevi. When the Madagascar plan was mentioned for the first time, at the time, and I mentioned already that I read the book Judenstadt by Alfred Böhm, this influenced me very much, and I saw that the old problem rose up and came to the fore once again. The question of Madagascar will be touched upon later, and then I shall be able to go into the question into more detail. I beg to answer now briefly that to this territorial final solution, I saw the island of Madagascar as suitable. Der Richter hat noch eine Frage gestellt.
nämlich warum das Aktenzeichen 4D4 ist. War das damals das Aktenzeichen Ihrer Abteilung am 24. Juni 40? Jawohl, 24. Juni 40 war gemäß Geschäftsverteilungsplan dieses Aktenzeichen mein Dezernat. Wie kommt The judge also asked the accused, namely with regard to the marking of the file 4D4. Does this marking correspond to your department at that date of 24th of June 1940? Yes, on the 24th of July 1940, my department was marked with 4D4, and this according to the division of functions. Die dazu führten, dass auf einem Schreiben, das im Briefkopf mit 4D4 referatsmäßig bezeichnet wurde und die Unterschrift Heydrichs trug. Es passierte, dass beispielsweise sein Adjutant mein Dezernat anrief und den Befehl seines Chefs, Heydrich oder Kaltenbrunner, übermittelte, dieses und jenes so und so zu machen. Beispielsweise Briefentwurf für den und den, Stichwortangabe, und dann musste dieses Schreiben entworfen werden. Das ging nun auf dem Dienstwege bis zum Chef, der es befahl, über meinen Amtschef, wurde, so war die Regel, korrigiert zurückgegeben, bis die Reinschrift endlich so weit war, dass es unterschrieb. Zweitens gab es die Möglichkeit, dass Heydrich, besonders Heydrich, bei Kaltenbrunner auch, aber nicht in der Fülle wie bei Heydrich, er irgendetwas läuten gehört hat oder bei irgendwelchen anderen interministeriellen Besprechungen etwas aufgeschnappt hatte, was er nun seinerseits zu bearbeiten gedachte, und hat dieses über dem Amtschef 4 weitergeleitet, und der Amtschef 4 hat es dann, wenn ich zuständig war dafür, mir, das heißt meinem Dezernat, übergeben, mit demselben Befehl, Briefentwurf. Es kam bisweilen, wenn auch selten vor, dass mir der Amtschef 4, mein unmittelbarer Vorgesetzter, Mueller also, den Befehl gab, mich unverzüglich oder dann und dann beim Chef der Sicherheitspolizei zu melden, Befehle entgegenzunehmen, in dieser oder jeder Hinsicht. Aufgrund dieser Möglichkeiten dann wurden solche Schreiben verfasst, hatten als Briefkopf natürlich 4D4, die Befehlsgebung ging aber aus von Heydrich oder von Mueller, weil ich in grundsätzlichen Angelegenheiten nicht nur nichts entscheiden konnte, sondern weil ich erstens einmal mich von Haus aus, und zwar seit 1939, da ich entgegen meinem Willen zum Geheimen Staatspolizeiamt nach Berlin versetzt wurde, von dem kleinen Weisungsrecht, das an sich jedem Dezernenten normalerweise zusteht, keinen Gebrauch gemacht habe, sondern dass ich jeden Vorgang, ob er nun wichtig oder unwichtig war, meinem unmittelbaren Chef vorlegte mit der Bitte um Weisung respektive Befehle. Dafür war ich bekannt gewesen, nicht nur in meinem Dezernat, sondern im Amt. Herr Zeuge, ich möchte zu der... Ja. By various ways it could have happened that the head letter would bear the reference 4D4. This, for instance, such a letter could have been written if an instruction was given by Heydrich to write this letter. The instruction would have been received in
such a way that he would telephone, his adjutant would telephone my office and deliver Heydrich's order, later Kaltenbrunner as head of the security police and the SD. The telephonic instruction was short, the subject matter, the important words to be included in the letter, the spirit of the letter, and please dictate and bring for signature. The letter would be written and then sent on through the usual office channels for checking, for correcting, until the letter would finally be signed and sent off. This would bear the reference number 4D4. The head of the unit or the division, through my superior, would be the initiator of such a letter until the letter was signed. Another possibility exists, that Heydrich or Kaltenbrunner, mainly Kaltenbrunner, because this was not Heydrich's way of dictating letters, Kaltenbrunner would hear a rumor or gather a word or an information, then if he felt like taking up the matter, then through the head of office number 4 or the head himself, the matter would be referred to my office with a direction and instruction to draw up a draft for such a letter, which in turn would also bear the reference 4D4, but the drafting was done according to instructions. There was also another possibility. Mueller, my superior and head of the department, would instruct me to report to him immediately or on a certain date to receive instructions from the head of the security police. This is the way such letters would be drafted and dictated, and then would bear the reference 4D4, but these were always letters bearing an instruction by Heydrich or Mueller. I was not the man to make the basic decision or the matters of principle in such letters, because from the time I was transferred to the security office of the Reich against my will in 1939 and transferred to Berlin, I did not use even the amount of authority which was in the hands of each head of a department of my kind, but always referred matters to my superior requesting their confirmation. I was known as a man requiring confirmation not only in my division but in the whole office. Statt dem Wort kleinem Weisungsrecht muss es natürlich heißen 40 auch einverstanden erklärt. And this concerns the resettlement of displaced persons. The center for these resettled persons at Danzig undertakes to deal with the Poles to be evacuated SS Sturmbannführer Eichmann, the document says, consented to this arrangement at a meeting held in the office of the state, which was held in Berlin in 1940. Mr. Witness, can you explain the meaning of this writing? Zuvor eine kleine Richtigstellung vornehmen darf. Herr Dr. Servatius, ich glaube, es bezieht sich
mein Einverständnis nicht auf die Errichtung einer Umwandererzentralstelle in Danzig, sondern dieses Einverständnis bezieht sich darauf, dass die 430 weichseldeutschen Bauernfamilien zu evakuierenden, für die Ansetzung der 430 weichseldeutschen Bauernfamilien zu evakuierenden Polen diese Umwandererzentralstelle in Danzig übernimmt. Ja, denn das Reichssicherheitshauptamt hat ja gemäß einer Anordnung diese Errichtung der Umwandererzentralstelle in Danzig ohne dies genehmigt. Ich hatte also da keine Genehmigung von mir aus mehr zu erteilen. Es handelt sich, wie ich sagte, darum, dass diese zu evakuierenden Polen von der durch Anordnung des Reichssicherheitshauptamtes genehmigten Umwandererzentralstelle in Danzig von dieser Dienststelle zu übernehmen sind. Ja. Und dazu... Dr. Servatius Dr. Servatius will permit me a small rectification here. A reference is not to me, to my consent given with regard to the transferred people. My consent was given to hand this central office to the Poles which were to be transferred, namely 430 peasant families from the Vistula who have to be brought there, and in order to bring them there it was necessary to evacuate the Poles, and this central office for the displaced persons was to serve the Poles who were going to be displaced in order to settle the Vistula Germans. But this had nothing to do with my consent. My consent only went as far as approval was given for this office to deal with Poles that were displaced. I have not yet understood for what your consent was required. Why did they want you to give your consent? Vom sachlichen Standpunkt aus gesehen selbstverständlich bedeutend lieber sein, eine Evakuierung, die befohlen wurde von dem höheren SS- und Polizeiführer, wird von einer Dienststelle durchgeführt, als dass sie wild von den einzelnen örtlichen Organen durchgeführt wird. Und ich kann mir das heute nur so erklären, dass überhaupt mein Einverständnis erbeten wurde bei dieser Besprechung beim Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums in Berlin, dass diese Gegend, wo diese Polen zu evakuieren waren, zur Ansetzung der weichseldeutschen Bauernfamilien, an sich außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Umwandererzentralstelle Danzig gelegen haben mag oder transporttechnisch nicht in der günstigen Form wie die sonstige Umgebung dieser Umwandererzentralstelle und dass man dieserhalb ein separates Einverständnis brauchte seitens der Zentralinstanz, dass in diesem Fall die Umwandererzentralstelle ihren Zuständigkeitsbereich überschreitet. Ja. From the central point of view, it was of course necessary that the evacuation ordered by the superior commander of the security police and SD, that it be implemented by service units in a coordinated manner and not in a disorganized manner by local authorities. Today I can explain to myself the question why my consent was required. I can explain it in the following manner. In the office of the Commissar for the strengthening of the German nation in Berlin, it was supposed that the area which was to be the theater of those operations of transfer of the German people, that this is outside the scope of the
central office of the displaced persons, or perhaps that in view of the implementation of the transport, the area is not in a very convenient place. It's not a very convenient place, and perhaps this particular area, as I said, is outside the scope of the aforesaid office. President of Court, I did not understand this answer. The question was, why was he, the accused, the one who had to give his consent? And I shall add, by virtue of what capacity did he have to give his consent? Herr Präsident, es ist nicht von Zustimmung, sondern Einverständnis die Rede, also eine Fühlungnahme. President of Court, I understood it to be consent. This is how I translated it into the Hebrew for myself. What is your answer to that? It was really the previous question of Dr. Savatius. What is the answer of the accused to that? Herr Präsident, die Umwandererzentralstelle Litzmannstadt war für den Landratsbereich Litzmannstadt zum Beispiel zuständig. Die Umwandererzentralstelle Danzig, um die es hier geht, war für den zuständigen politischen Bereich Danzig zuständig. Nun nehme ich an, es ist natürlich schon so lange her, dass ich das ganz genau nicht mehr sagen kann, aber es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, nehme ich an, dass das Gebiet, wo diese Polen zur Aussiedlung kommen sollten, außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Umwandererzentralstelle gelegen haben mag. Nun hat die örtliche Stelle angefragt, beziehungsweise der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, der für die Aussiedlung in örtlicher Hinsicht die direkten Maßnahmen ergriff und die örtlichen Befehle erteilte, wie dies aus Dokumenten, die bereits behandelt wurden, hervorgeht, dass diese Stelle, das Reichssicherheitshauptamt, angefragt hat, kann die Umwandererzentralstelle Danzig in diesem Falle die Evakuierung übernehmen oder muss sie dort auch von den Landräten direkt durchgeführt werden und auch in transportmäßiger Hinsicht abgewickelt werden. Und da werde ich von meinem Amtschef, denn selbst konnte ich das nicht entscheiden, die Weisung bekommen haben, dass ich in dieser Besprechung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums diese Stellungnahme zu beziehen habe. The office for the transfer of people, for the transfer of displaced persons, was of course responsible within the Lord's area, and similarly the resettlement office in Danzig was responsible and authorized to deal with displaced persons within the boundaries of the Danzig area. And I understand, though a considerable time has already elapsed ever since, I assume that the region into which the Poles were to be transferred was outside the scope of the Danzig office, and therefore the local authorities would approach the Commissar for the strengthening of the German people in Berlin about the situation. And furthermore, question was directed to our office whether local authorities then could be dealing with the problem, because the local office in
Danzig actually was not usually acting in regions outside its scope, and therefore the question arose how this matter should be arranged so far as the displaced persons are concerned who are sent outside the boundaries of the Danzig region. Then I was approached about this question. Of course, I had no right whatsoever to decide on this matter. I had to contact my superiors and jointly with them clarify the situation and deliver and consult with the Central Office of the Strengthening of the German People. Judge Raphael, was the accused present in the meeting? Underlined on page 5. The accused, I wish to comment on this. Aufgestellt, wie hier vorliegt. Who drew up this plan as we see it here? Zusammen etwa mögen 16 oder 18 Dezernenten gewesen sein der verschiedensten Zentralinstanzen. Altogether, I would say about 16 to 18 department heads of the various central authorities. Wenn ich also Ihre früheren Aussagen richtig verstehe, haben Sie gesagt, der Grundgedanke war von Ihnen, diese anderen Stellen sind mit eingeschaltet worden. Jawohl. So that if I understood your words well, what you said before meant that the basic idea is yours and that other units cooperated later. Von wem stammen diese Bestimmungen über die staatsrechtliche Form auf Seite 5 folgende? Yes. And who is the author for these legal directions on page 5 Das and the war following eine pages? Zusammenarbeit der Juristen, sowohl des Amtes 2 des Reichssicherheitshauptamtes als auch der sogenannten Parteikanzlei, damals hieß sie, glaube ich, noch Kanzlei des Stellvertreters des Führers. Das waren die Juristen des Auswärtigen Amtes gewesen. Kurz und gut, diese staatsrechtliche Form war eine Arbeit, die mich selbst in keinster Weise interessierte und zu der auch ich sachlich nichts zu sagen hatte. Mein Bestreben war einzig und allein das gewesen, und von dem habe ich mich leiten lassen, einen Vorschlag zu machen, dass irgendwo Land, wie ich mich immer wieder ausdrückte, den Juden unter die Füße gestellt wird. They were legal experts from Bureau 2 in the Chief Office of Reich Security. They were jurists from the Chief Party Headquarters. At that time, I believe it was still called the Chancellery of the Deputy Führer. They were jurists from the Foreign Ministry and others. The legal formulation was not my concern at all, and I had nothing to contribute in this matter. My desire was, I always would put it in the words of trying to get some soil under the feet of the Jews, that they would have to have some ground under their feet. President of Court, silence, please. Ist in diesem Entwurf irgendein Teil Vermögen an den Oberfinanzpräsidenten geht und am Schluss heißt es, dass diese Anordnungen und Durchführung erfolgen vom Reichsminister des Innern im Benehmen mit dem Reichsminister der Finanzen. On page 2 of the draft for this rule, it says that all properties confiscated will be transferred to the head of the Ministry of Finance in Berlin, and that the rule will be implemented by the Ministry of the Interior in coordination with the Ministry of Finance. Herr Zeuge, Sie waren selbst nicht vertreten auf der Sitzung, sondern zwei andere. Das ist der Dr. Rajakowitsch, ein Rechtsanwalt von 4D4, also jemand, der zu Ihrem Referat gehörte, und ein Regierungsrat Neifeind, der wohl zum Amt 2 gehörte.
Wollen Sie einmal erklären, was diese beiden Herren dort getan haben und was sie Ihnen berichtet haben? You, the witness, were not present at this meeting, but you were represented by a man by the name of Dr. Rajakovic, a lawyer, who was one of your office, 44, as well as by the advisor to the government, a man from office number 2. Are you in a position to explain what these two did there and what did they report to you? Die Stellung der beiden Teilnehmer klarstellen. Der Dr. Rajakovic war ein auf Kriegsdauer eingezogener Reservist der Waffen-SS, der dem Dezernat 4B4 zugeteilt wurde. Der Regierungsrat Neifeind war ebenfalls Jurist und gehörte zum Amt 2, wie dies der Geschäftsverteilungsplan auch aufweist. Der Ministerialdirigent Hering oder Ministerial Klopke, ich weiß es heute nicht mehr, welcher, hatte über dem Amtschef 4, also Müeller, zu dieser Besprechung eingeladen. Der Amtschef 4 ordnete an, wer zu dieser Sitzung abzustellen sei. Nachdem es sich um ein rein juristisches Problem handelte, wurde der Befehl erteilt, den Dr. Rajakovic abzustellen. Herr Zeuge, bitte. I should like to clarify, first of all, the status of the two participants in that meeting. Dr. Rajakovic, a member of the reserves of the Waffen-SS, was assigned during the wartime to our office, to Department 4B4. Councillor Dr. Neifeind as well was a jurist. He was a member of Bureau 2. This can be shown very clearly on the plan which shows the distribution of functions. This meeting was called by people from the Ministry of the Interior. I do not remember whether it was Hering or Globke who issued the invitation, Ministerial Dirigent Hering or Councillor Globke. Anyway, one of them invited the Chief of Bureau 4, Mueller, to come to that meeting, and Mueller in turn decided who would be sent to represent him. And since this was a meeting which dealt with strictly legal matters, it was decided to send two jurists, and they were Rajakovic and Neifeind. Reservist der Waffen-SS, so mag durch das zuständige Wehrmeldeamt eingezogen worden sein, aber aufgrund einer Reklamation oder wie die Möglichkeiten des Personalamtes waren, weiß ich nicht, wurde dem Reichssicherheitshauptamt zur Verfügung gestellt. Das ist Dr. Rajakovic. Dr. Rajakovic, jawohl. May I perhaps make a correction here? Dr. Rajakovic, as a reserve man of the Waffen-SS, perhaps this was written that way by the registration office, as he was put down in the lists as an active officer on active duty, but he was assigned to the head office of Reichssecurity. Wie haben sich nun diese gefassten Beschlüsse auf Ihre Tätigkeit ausgeübt? Das muss ja doch einen Einfluss gehabt haben auf die weiteren Tätigkeiten. Can the witness say how these decisions reached at this meeting influence his activities? They must have influenced his activities in the future. Dieser Entwurf, der seitens der Abteilung 1 des MDI vorgelegt wurde, war, soviel ich weiß, die Basis für die
darauf folgende 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Sie war darüber hinaus die Basis schlechtweg, die gesetzliche Basis schlechtweg, um Deportationen von Juden aus dem Reichsgebiet, das heißt von Juden deutscher Staatsangehörigkeit in der Folgezeit zu ermöglichen. Ich kann es heute nicht sagen, ob es dann andere Maßnahmen diktatorischer Art ermöglicht hätte, aber jedenfalls diese gesetzliche Basis, die machte es den Spitzenbehörden sehr bequem, hier ihre Deportationsanordnungen in grundsätzlicher Hinsicht zu erteilen. Darüber hinaus wurde die Frage der Vermögensregelung mit dieser Frage angeschnitten und erledigt, und beide Fragen waren späterhin gleichsam Vorbild für eine ähnliche Regelung, zum Beispiel in Frankreich. Ich kann mich im Augenblick nicht an andere Länder erinnern, in Frankreich weiß ich es ganz genau, wo hier die örtlichen deutschen Bevollmächtigten oder Missionschefs auf die französische Regierung Einfluss nahmen, mag auch sein der höhere Polizeiführer, nach diesem Muster ihre Juden auszubürgern, weil aufgrund dieser gesetzlichen Basis eben die Deportationen leichter durchzuführen waren. This draft, which was worked out by Department Number 1 in the Ministry of the Interior, later constituted the basis for Regulation 11 of the Reich's Citizenship Law, a law which subsequently constituted the basic legislative foundation for the deportations of people who had earlier, before the promulgation of this law, been Jews of German nationality. President of Court, we always refer to them as rules. Yes, regulations. Regulations. That was a remark by the official interpreter, the accused. I cannot say whether any other measures, dictatorial measures, were promulgated later on which could have served as a legal basis, but this was the legislative foundation which was used by the deporting authorities, and this made it quite convenient for the central authorities from the legal point of view. Of course, in the course of this discussion, they also went into the matter of arranging property questions, questions of Jewish property. And these two problems, the legal basis for deportations and property problems, they were used as a model, as a prototype for action later on in other places. For instance, in France, I don't remember whether it was the same in other countries as well, but I remember that in France they followed the same pattern. The people in charge there, the German plenipotentiaries, the chiefs of mission, perhaps the senior SS and police officers also, all of these people used this legal basis to facilitate the deportation of Jews from France and from the other countries. Ich möchte noch hinweisen. 9 T719, serial number 739. Es sind die Auswirkungen dieser Vorgänge. Es sind 3 Schreiben, die Verfügungsbeschränkungen über Judenvermögen betreffen. These are the results of the means taken, 3 letters instructing and directing what
is to be done with Jewish property. Das Schreiben ist ein Runderlass von Heydrich vom 27.11.41. The first is a general order included in a circular issued by Heydrich on the 27th of November 41. Das zweite Schreiben ist das Begleitschreiben von Mueller, unterzeichnet am 3.12.41. The second document is a covering letter by Mueller and dated the 3rd of December 41. Und das dritte Schreiben ist eine Ergänzung des Rundschreibens von Heydrich. The third document is a kind of complementation to the order in the form of a circular letter by Diese Schreiben Heydrich. wenden sich gegen mögliche Vermögensverschiebungen der Juden. These documents are intended to prevent the transfer of property by Jews. Herr Zeuge, die Schreiben tragen das Aktenzeichen 4b4a. Inwiefern sind Sie mit diesen Schreiben und diesen Vorgängen befasst? I ask the witness, what was his connection with these steps and directions, since the letters are marked 4B, 4A. Das ergibt sich aus der Feststellung, dass dies eine Folgeerscheinung der 11. Verordnung ist. Und ich habe es nicht angeordnet, sondern diejenigen, welche die gesetzlichen Bestimmungen erlassen haben. Es musste dann ausgeführt werden. In dem Zusammenhang darf ich noch sagen, auch der Dr. Rajakowitsch, ebenfalls der Regierungsrat Neifeind, haben es nicht angeordnet, sondern das ist in der Abteilung 1 des Innenministeriums ausgeknobelt worden. Und wenn nun diese Dezernate den Befehl bekamen seitens des Reichssicherheitshauptmanns, hierzu abzugehen, so hatten sie grundsätzliche Bedenken gar nicht mehr geltend zu machen. Das war nicht ihr Recht, sondern nur rein juristische Angelegenheiten. This is the direct outcome of regulation number 11. And I did not promulgate regulation number 11. Of course, there were authorities which had to implement this regulation once it was issued. And I should like to note that neither Rajakovic nor Neifeind had anything to do with drafting or ordering this regulation. They received their instructions, each and every department, and then all they could do was follow and comply with these regulations, which had been cooked up by the Interior Ministry. TAF 729. Oben heißt es folgendermaßen: die im Osten noch vorhandenen Aufnahmemöglichkeiten für eine weitere Evakuierung restlos ausnutzen zu können, bitte ich, die Zahl jener im dortigen Dienststellenbereich bisher verbliebenen Juden anzugeben, die unter genauester Beachtung der Richtlinie noch evakuiert werden können. On page 2, in the second paragraph, it says as follows: in order to be able to utilize without any remnants the still existing capacity for absorption for the purpose of future evacuations, I hereby request to be informed of the number of those Jews who have still remained behind in the sphere of competence of the local offices, and this is with regard to those Jews who may still be evacuated by virtue of a strict observance of the directives. Sind Sie für dieses Drängen auf Steigerung der Evakuierung hier verantwortlich? Are you responsible for this egging on, for this demand to speed up the process?
1942. Und man hat den Beweis auch in anderen Dokumenten für das, was ich jetzt sagen werde. Nach Stalingrad ist ein bedeutendes Anstrengen seitens der Reichsführungsorgane zu bemerken, die Deportierung mit allen Mitteln zu forcieren. Und ich nehme an, dass das mit ein Mittel der Reichsführung war zur Ablenkung. Das Dokument selber zeigt, dass ich eine Deportierung nicht anordnen konnte und ich konnte es auch nicht abstellen. Dies hatten meine Vorgesetzten gemacht. Now, it is worth mentioning that there is a date of the 21st of January 1942, and this proves the point quite clearly. And another proof will also is to be found in other documents, the proof of what I'm going to say now. After Stalingrad, considerable efforts were deployed by the Reichs authorities to quicken the pace of deportations. And this was the means taken by the leading authorities of the Reich for camouflage reasons. I had no possibility either to slow down or to accelerate the pace of the deportations, because this was within the concern, this was the concern of my superiors. President of Court, what was the meaning of the expression deception, diversion used by the accused? Das Politikum, möchte ich mal sagen, zum Ausdruck gebracht haben, das offensichtlich besonders seitens der Reichspropagandazentralen notwendig erschien, um das Desaster Stalingrad, um das Volk, die Öffentlichkeit von dem Desaster Stalingrad allmählich abzulenken. Und da ist sicherlich zu dem alten Mittel zurückgegriffen worden, dass irgendein Schuldiger gesucht werden muss, wenngleich in diesem Falle zwar der Schuldige nicht offensichtlich ausgesprochen wurde, aber alleine durch die Bewegung, durch die Tatsachen, dass das Reich Deportationen befahl, war es mit ein willkommener Anlass für das Reichspropagandaministerium, hier diese Sachen forciert vorzutreiben. Und die zentralen Reichsstellen haben um jene Zeit nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland, in Sonderheit Frankreich, die entsprechenden Befehle erteilt und ergehen lassen. Judge Halevi, what was the date of Stalingrad? Your Honor, I should like to explain the matter in the following manner. If we have to shed light on the political aspect of the problem, this was actually a means used for propaganda purposes of the Reich, and this was actually, as it were, a red herring drawn across the trail of the Stalingrad disaster. And in order to divert public opinion from Stalingrad disaster, as I said, it was necessary for the leading authority to stick to this red herring system and to find the scapegoat. And even if the name of the scapegoat was not expressly stated, this was actually shown to the public by the fact that the Reich ordered large-scale deportations, and the propaganda ministry of the Reich thus planned to show the public that the intention is to continue these deportation operations on a large scale. This was not only implemented by the authorities in Germany, but also in other countries next to Germany, such as France, for example. Es muss sich aber Februar, März 1942 handeln. I do not know at the moment the exact date thereof, but it should be conjectured that this was actually February or March 1942.
Judge Halevi, are you not mistaken with regard to the year? Was it not in a different year, 1 year later? 43. Dann habe ich mich dann ist im 43er Jahr hatten wir auch eine Forcierung der Deportationen und diese zweite Forcierung habe ich eben verwechselt mit dieser ersten Forcierung. Yes, also in 1943 we had this phenomenon of forced and strengthened deportation, and I actually confused the two operations. Spitzen. Einmal diese hier im Spätfrühjahr 1942, die zweite nach dem Tode Heydrichs und die dritte nach Stalingrad. We had actually three peak periods, so to speak. The first in 1942, the second after the assassination of Heydrich, and the third after the fall of Stalingrad. And I confused the second peak period with the previous one. Dr. Rave, in this case you did not really reply to the question of the defense counsel, to the previous question. Verzeihen Sie, darf ich noch mal fragen? May I have this question repeated? Die Frage war, ob Sie selbst oder Ihre Dienststelle diese Evakuierungen angeordnet haben. Ob Sie es selbst konnten, weil Ihr Aktenzeichen auf dem Schreiben steht. Nein. Oder ob Sie Müller veranlasst haben, dass Sie also die Triebfeder dieser ganzen Angelegenheit waren. Dr. Savatius, the question was whether you or your unit had given orders for this speeding up, as would be logical to conclude from the fact that the letters of your department appear in the marking on top of the letter. I was not the moving spirit of it, nor did I initiate it in any way. Meines damaligen Amtschefs, und ich darf mich hier beziehen auf seinen damaligen oder späteren Vertreter, Amtsvertreter, Hubenkoten, der mit mir und mit uns allen der gleichen Meinung war, dass Müller sich gerade in Dinge selbst geringster Bedeutung persönlich einmengte und persönlich befahl und keine eigenen Touren duldete. This runs counter to the very essence of the nature of my office, and even the deputy who came later, namely Hubenkotten, and other people were of the same opinion with me that Mueller didn't brook any independence of any kind and interfered in anything that was being done. Zwei Dokumente, die vorgesehen waren, und komme zu. Ich ersuche daher von diesem genannten Zeitpunkt, das ist der 16.03.41, keine Evakuierungstransporte mehr abzuwickeln. It says here, therefore I request that from this date on, no more evacuation transports should be undertaken. And the date is the 16th of March 1941. The date is the 16th of March 1941. It is signed by Mueller. Now, Mr. Witness, die Sie getroffen hatten, eventuell übertriebene Evakuierungen. Is it the case here that Mueller intervened in arrangements which you had determined, perhaps excessive deportations on your part? Es war nicht nur kein Eingreifen in Anordnungen, die ich getroffen hätte. Ich konnte keine Anordnungen treffen. Dieses Fernschreiben beweist es ja ausdrücklich. Ich konnte Deportierungen weder anordnen noch abstoppen. Dieser Stoppbefehl musste ebenfalls von Mueller unterschrieben werden.
This is not only that this is not a matter of intervention in arrangements laid down by me. I could not make any arrangements, and this document proves the fact. All instructions and orders were to be signed by Mueller. Zustandekommen dieses Schreibens. Mr. Witness, how then would you explain this letter? How did it come about? Ist mir die Sache ziemlich klar, denn jene Zeit fanden die großen Truppenverschiebungen für den Osten statt und es handelte sich offensichtlich um eine Überbeanspruchung des rollenden Materials der Reichsbahn und hier wurde die Evakuierung aus diesen Gründen gestoppt. If I study the date, then the thing becomes quite clear. This concerns the transfer of considerable forces towards the east, and the rolling stock of the Reich was absolutely necessary for this action, therefore the evacuation was stopped. TAF 711, Urkunde 1602. Dr. Savatius, my next document is T711, original number 1602. Ist ein Schreiben des Reichsministers der Justiz vom 17. April 1941. It is a letter from the Reichsminister of Justice dated 17th of April 1941, signed. It is signed by Schlegelberg, the official in charge of office business, Schlegelberg. Das Schreiben ist an den Chef der Reichskanzlei und Reichsminister, das ist Minister Lammers, gerichtet. The letter is addressed to the chief of the Reich Chancellery and Reichsminister. His name was Lammers. Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten. It says that the subject is penal law against Poles and Jews in those eastern areas incorporated into the Reich. Abteilung bei der Abfassung dieses Sonderstrafrechts für Juden im Osten beteiligt gewesen. My question to you is this: was your department a party to the formulation and promulgation of these special penal laws against Poles and Jews? No, I do not know a thing in connection with this matter. Das nächste Dokument ist TAF 197, Urkunde 501. My next document is T197, original number 501. Es ist ein Bericht des Reichsjustizministers Thierack vom 18.09.42 über eine Besprechung mit Himmler und anderen höheren SS-Offizieren. These are minutes about a conversation between the Minister of Justice of the Reich, Thierack, Thierak, dated 18th of September 1942, with Himmler and other senior Reich officials. On page 2, zur Vernichtung durch Arbeit gebracht werden solle, durch den Reichsführer SS. Es werden restlos ausgeliefert die Sicherungsverwahrten, Juden, Zigeuner und so weiter. Section 2 on this page includes the statement that one should bring about the extermination through physical labor, and that this should be brought to the attention of the Reichsführer SS, and the people to be involved in this are to be Jews,
gypsies, Russians, and others, and they should be furnished without any exceptions for this purpose. Now, Mr. Witness, were you and your department again a party to these operations? Aus dem Strafvollzug an den Reichsführer zur Vernichtung durch Arbeit zu stellen, nichts zu tun gehabt. No, I had nothing to do with the handing over of people to be exterminated through labor out of those who were Ich glaube auch sicher zu sein, dass ich diese Formulierung selbst damals nicht einmal gelesen habe, sondern erst nachträglich. Und beim Nachdenken über diese Sache kann es auch gar nicht anders gewesen sein, als dass hier sich die örtlichen Stellen des Reichsministers der Justiz mit der Inspektion des Konzentrationslagerwesens direkt und unmittelbar wegen Übernahme in Verbindung gesetzt haben. Ich kann mir einen anderen Weg gar nicht recht vorstellen. I think that I'm quite certain that I did not read this at the time, but read it later. I cannot imagine this otherwise, but that the local authorities of the Reich Ministry of Justice contacted the supervision of concentration camps directly, and thus this arrangement was drawn up. Mir ist, abschließend zu betrachten,